Hi all, welcome back to my channel. Today in this video, we are going to learn about the internal and external economies. It is a very important 10 mark question and it is mostly repeated every year. Now, first, ఎప్పుడైనా 10 మార్క్స్లో you need to get good marks అంటే first you need to give a small description, a small intro about it. When a firm is expanding its size, it will get two types of economies mainly, namely like internal and external economies. These are two types. When a firm is expanding its size, it will get two types of economies. ఇంటర్నల్ అంటే ఇన్సైడ్, ఎక్స్టర్నల్ అంటే అవుట్ సైడ్ అని మనకు తెలుసు. సో అకార్డింగ్ టు దిస్, ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంటే ఇట్ అక్కర్ ఇన్సైడ్ ద ఫర్మ్, ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అంటే విచ్ అక్కర్ అవుట్ సైడ్ ద కంపెనీ. ఓకే, నౌ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్. There are 7 types of internal economies. Now we will see all of them. Going to technical economies. Technical economies will increase in a firm with the efficient utilization of machinery and production techniques. Yes, so ఇక్కడ ఏంటంటే లార్జ్ ఫర్మ్స్ కెన్ ఇన్స్టాల్ బిగ్ అండ్ మోస్ట్ సూటబుల్ మెషినరీ. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ విల్ రైజ్ డ్యూ టు సుపీరియర్ టెక్నిక్స్, లింకింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ స్పెషలైజేషన్, అండ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విల్ డిక్రీజ్. Coming to the next economies, financial economies. A large firm can produce cheap and timely finance easily because of its reputation and large assets. In this way, bigger firms attract credit from different sources than smaller firms. అంటే ఒక లార్జ్ ఫర్మ్ ఫినాన్షియల్ ఎకానమీస్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు, అంటే ఫినాన్స్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు వెన్ కంపేర్ టు స్మాల్ ఫర్మ్స్. ఎందుకు అంటే లార్జ్ ఫర్మ్స్కి చాలా మంచి రెప్యుటేషన్ ఉంటుంది, హ్యూజ్ అసెట్స్ ఉంటాయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే టైమ్లీ ఫినాన్స్ ఈజీగా దొరుకుతుంది. అండ్ ఇన్ దిస్ వే బిగ్గర్ ఫర్మ్స్ దే అట్రాక్ట్ క్రెడిట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ దాన్ స్మాల్ ఫర్మ్స్. స్మాల్ ఫర్మ్స్కి వెన్ కంపేర్డ్ విత్ లార్జ్ ఫర్మ్స్ వాళ్ళకి ఏమంటారు, లార్జ్ అసెట్స్ తక్కువ ఉండడం కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇన్ దిస్ వే దే అట్రాక్ట్ క్రెడిట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ దాన్ స్మాలర్ ఫర్మ్స్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఎకానమీస్ వచ్చేసి మేనేజేరియల్ ఎకానమీస్. A large firm can divide production process into various departments and they are run by educated, experienced and talented experts. They take wise and prompt decisions to grow the firm. ఈ మేనేజరియల్ అంటే టు మేనేజ్. సో ఒక లార్జ్ ఫర్మ్ ఇట్ డివైడ్స్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఇంటూ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్. అండ్ అవి ఎవరు రన్ చేస్తారు, వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఎడ్యుకేటెడ్, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ మాత్రమే, ఎక్స్పర్ట్స్ మాత్రమే, బికాస్ దే టేక్ వైజ్ అండ్ ప్రాంప్ట్ డెసిషన్స్ టు గ్రో ద ఫర్మ్. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ మెయిన్, వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఒక కంపెనీ, ఒక ఫర్మ్ గ్రో అవ్వాలి, సర్వైవ్ అవ్వాలి అంటే డెఫినెట్లీ వైస్ డెసిషన్స్ ప్లే అ వెరీ వైటల్ రోల్. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ఎకానమీస్, ఎకానమీస్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్. Large firms employ large number of workers and provide better working conditions inside and outside the company. So ఈ economies of welfare అంటే, see in large firms they gain the effective production only by providing welfare economies to their workers inside and outside the firm. See, a large firm invests more on these welfare economies because ఎందుకు అంటే it increases the productive efficiency of workers, which in turn increases the production and decreases the cost too. Coming to next economies, risk bearing economies. Large firm can easily spread their risks than small firms. They can diversify products and markets. They counterbalance the loss on one product by gain of other product. Ante large firms can have their risk bearing economies than small firms. The first thing, because the large firms produce various products and their market is diversified, and they can minimize their risk by counterbalancing the loss on one product with a profit on another product. It can also counterbalance by fall in demand in one market by increase in demand in another market. అంటే ఇప్పుడు ఒక లార్జ్ ఫర్మ్ అనుకోండి, చాలా ప్రోడక్ట్స్ మనకి మార్కెట్లో వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అండ్ ఇట్ ఈస్ అ డైవర్సిఫైడ్, రైట్? సో దానివల్ల ఏంటంటే ఒక ప్రోడక్ట్ మీద లాస్ వచ్చినా ఇంకో ప్రోడక్ట్కి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో అది బ్యాలెన్స్ అవ్వగలుగుతుంది. కానీ స్మాల్ ఫర్మ్స్ దే ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ అ స్మాల్ క్వాంటిటీ, అంటే చాలా తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. వెరాస్ దిస్ లార్జ్ ఫర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. సో అందుకే ఒక దానికి లాస్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, ఒక దాని మీద ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో ఆ ప్రాఫిట్ని దే బ్యాలెన్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ రిస్క్ బేరింగ్ ఎకానమీస్. Coming to the next economies, economies of research. Large firms possess their own research departments for invention and innovations. By advanced research continuously, cost of production also decreases. సో ఇదేంటంటే
ఎకానమీస్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా రీసెర్చ్ చేసామనుకోండి, దానివల్ల మనకు కొన్ని తెలుస్తాయి. సో లార్జ్ ఫర్మ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్లీ దే ఇన్వెస్ట్ మోర్ ఆన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. దేర్ ఫార్ ఏమవుతుంది, విత్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇన్నోవేటివ్ టెక్నిక్స్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఇట్ కెన్ ఈవెన్ మినిమైజ్ ద ప్రొడక్షన్ టు, అంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవచ్చు అండ్ it can give maximum of output too. Going to next economist, marketing economists. Large firms purchase raw materials in large quantities from inside and outside the country at cheaper costs. Sales also increase due to expertised personal advertisement and publicity. Marketing economists ante it's related to marketing. So when the firm increases its size, internal economies also increases with the purchases and sales in large scale, because the firm with its large organization produces mainly the quality products, and if the sales department ఒక మంచి expert వల్ల if it is supervised and organized, then the firm can definitely gain profits and they can even increase their sales too. Now going to the external economists. External economists, there are four types of external economists. The first one is economies of concentration. Economies of concentration ante when an industry is concentrated at a particular area, it reaps some common benefits like availability of skilled labor, transport, communication, and banks. Going to the next economist, economies of information. Large firms will be in a position to get, spread, and control of information regarding raw materials, production techniques, market, research, and export potentialities. And not only that, since industries possess large resources, it is even easy for them to establish research laboratories. The information obtained from the research are conveyed to the firms. An industry through its publications can convey the information concerned with the raw materials, modern machines, export potentialities, marketing, etc. This is all about economies of information. Now going to the next economist, economies of welfare. Large firms employ large number of workers and provide them better working conditions inside and outside the company, and it is even in the internal economist too, as I said earlier. So I think this you have understood better way. And the next one is economies of specialization. Economies of specialization ante it is nothing but when an industry grows, it becomes possible to split up production process taken over by other firms. As a result ఏమవుతుందంటే ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిక్రీజెస్. ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకోండి కాటన్ మిల్స్, థ్రెడ్ మిల్స్ ఇలాంటివి. ఒక వెన్ ఎవర్ ఇట్ industry expands its size, it is possible to split up the firms that are under the supervision of specialists, right? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇండస్ట్రీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డిక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ టు, రైట్? మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు కాటన్ మిల్స్, థ్రెడ్ మిల్స్ ఇలాంటివన్నీ. సో దోస్ కమ్ అండర్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్. I hope you have understood about the internal economies and external economies of scale. If you want more informative videos like this, then like, share and subscribe my channel. Thank you.